이 두 단어 어떻게 소리낼까요? light. 정답은 light, right 입니다. 두 단어를 구분하는 방법을 알려드릴게요. 먼저 L로 시작하는 소리들은 리을 받침이 있는 이런 소리를 먼저 내주신 뒤에 바로 이어서 다시 한번 리을로 시작하는 소리를 내주시면 L로 시작하는 소리처럼 들려요. love, look, like, late, lamp 이런 식으로 소리를 내시는데 자꾸 연습하시다 보면 앞에 이 부분을 조금 더 가볍고 소리가 크지 않게 내실 수 있게 되실 거예요. 네. 이번에는 L로 시작한 소리 앞에 다른 단어가 올 때 어떻게 이어서 말할 수 있을지 한번 연습해 볼게요. I love. He looks. They like. She's late. The lamp. 제가 비슷하게 한글로 써놓은 것들을 보시면 리을이 두 번씩 반복이 될 거예요. 그렇게 리을이 반복되는 모양을 머릿속에서 생각하시면서 말을 하시다 보면 나중에는 L로 시작하는 단어를 한글로 생각해보지 않아도 말할 수 있으실 거예요. 다시 한번 연습해 보겠습니다. I love. He looks. They like. She's late. The lamp. 그렇다면 R로 시작하는 소리는 어떻게 말하면 될까요? 라, 레, 리, 로, 루. 라, 레, 리는 비슷하게 한글로 쓸 수 있지만 로와 루는 한글로 쓸 수가 없어서 일단 라, 레, 리만 써놨어요. 그런데 연습하실 때는 라, 레, 리, 로, 루, 라, 레, 리, 로, 루 이런 식으로 연습을 하신 뒤에 R로 시작하는 소리 라, 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 라 이렇게 시작을 하시면 됩니다. R로 시작하는 소리들 연습해 볼게요. rock, rat, ride, root, rich. 다시 한번 라라리라루, rock, rat, ride, root, rich. 이번에는 R로 시작을 하는데 그 앞에 다른 자음이 붙어서 나오는 이중 자음을 연습해 보겠습니다. three, three, crunch, crunch, drive, drive, fruit, fruit, pretty, pretty. 혀가 입천장에 닿지 않고 목구멍 쪽으로 가까이 가 있는 상태예요. 다시 한번 연습해 볼게요. three, three, crunch, crunch, drive, drive, fruit, fruit, pretty, pretty. R과 L로 시작하는 단어들이 있는 문장 연습 1번입니다. Let's leave right now. I'm late. Let's leave right now. I'm late. Let's leave right now. I'm late. R과 L로 시작하는 단어들 문장 연습 2번입니다. Did you really believe I could drive? Did you really believe I could drive? Did you really believe I could drive? R과 L로 시작하는 소리들이 있는 문장 연습 3번입니다. Harry Potter's closest
friends are Ron Weasley and Hermione Granger. Harry Potter's closest friends are Ron Weasley and Hermione Granger. Harry Potter's closest friends are Ron Weasley and Hermione Granger. R과 L로 시작하는 소리들이 있는 문장 연습 4번입니다. You're wrong. That lady isn't married to Ron Lewis. She is married to Luke Roberts. You're wrong. That lady isn't married to Ron Lewis. She is married to Luke Roberts. You're wrong. That lady isn't married to Ron Lewis. She is married to Luke Roberts. R과 L이 있는 문장 연습 5번입니다. Ellie prayed for the rain to stop so that she could play with Ryan at the playground. Ellie prayed for the rain to stop so that she could play with Ryan at the playground. Ellie prayed for the rain to stop so that she could play with Ryan at the playground.